Salut à tous les amis, c'est Sylann, et donc on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre les aventures de notre ami Gérald de Rive. Nous étions allés voir les 5... Qu'est-ce qu'il parle lui? Nous étions allés voir 5 des anciennes compagnes de Jaskier, Dandelion, la dernière fois, et donc il nous fallait retourner voir Zoltan. C'est donc ce que nous allons faire tout de suite. How are you keeping, Bobby? Monsieur Zoltan, you old bird? What's this? Haven't even drunk her water? Naughty bird. Now repeat. Savory crackers. Attends, il est en train d'essayer d'apprendre à une chouette à parler. Enfin, un perroquet, c'est une chouette. Ah, you're back! You met Poppy? She ought to start talking any day now. That Field Marshal Duda's replacement? The Marshal was a parrot, you do remember, right? Where'd you get her? At auction. Some mage's estate went under the hammer. Witch hunters and the Eternal Fire joined forces, staked out his place and rounded the sorry sap up. Put his things up for sale. Happened to be passing by and saw this out. Came with her own cage. How could you resist? Could they? 'Tweren't possible. Ah, but dandelions would matter. Donc c'est vraiment un éleveur de piaf. So, how'd you do? Learn much? Il y a une carte comme ça au Gwent où justement il peut invoquer Master Duda, justement le perroquet, et je ne comprenais pas la référence, d'accord. Parce que depuis, dans les 2 premiers jeux, on l'a jamais vu avec un perroquet. Donc ça doit être un lien probablement au livre. Alors, du coup... Tell me what you've got first. A few bruises and a torn doublet. Otherwise, no much a note. He wasn't staying with any of them, and not seen hide nor hair of him in ages. All I learned was a few of Dandelion's pick-up lines, of dubious worth. Les techniques de séduction. On apprend plus la technique de séduction de Dandelion. Let's hear him. I'm all ears. You know how he wooed a lass studying natural history? Asked her about the habits of trolls. You know where he went with the cook from the Passiflora? The Oxenford Novigrad Road, which is just now being repaired. Made her stare for hours as labourers crushed boulders into cobblestones, trying to pass it off as a romantic outing. I don't know about human women, but that would bore a dwarven lass to tears. He's growing old, that poet of ours. Maybe. Or maybe he did all that for a reason. Donc il veut en savoir plus sur les trolls et sur des cailloux. Ok. Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently, named Kalanetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Who's this Priscilla? A Troberitz, like you said. Quite popular of late. Picture Dandelion with a pair of tits and you've got the general idea. Interesting image. So how'd Dandelion handle meeting his female C'est vrai que c'est double? perturbant comme I think image. he fell in love. Dandelion in love. Actually, truly in love. Oh, yes. Laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe, Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. On peut interagir avec la chouette. Apparemment pas. Montre. Un truc étonnant, c'est que Zoltan l'ait laissé attacher la chouette. Bon, je peux comprendre qu'il ait pas envie qu'elle s'envole. Hein. En même temps, si elle allait se poser au plafond, il pourrait pas l'attraper vu que c'est un nain, mais
Bref, du coup, on a rendez-vous, on nous a dit tous les soirs au niveau du Martin Pêcheur. On va aller là-bas. Hop là. Allons-y, les amis. Alors il y a aussi une quête à récupérer visiblement sur le tableau de bord qui est juste à côté du Martin Pêcheur justement. D'ailleurs le Martin Pêcheur ils disent Kingfisher en anglais. Donc je pense que c'est un lien avec justement le roi pêcheur. Était un mec qu'on a rencontré pas loin de l'endroit où il y avait la dame du lac dans le premier Witcher. Il y avait le Kingfisher. Yes. J'aime vraiment beaucoup la cité de Novigrad, elle est vraiment cool. Pour ce qui est des paysages, je préfère tellement Skellige, mais bon, par contre, j'ai besoin d'accéder au tableau là, des contrats de sorceleur, s'il vous plaît, les gens. Donc, attention, maison hantée et marchand malhonnête. À tous les habitants respectables de Novigrad, c'est un de vos concitoyens qui vous met en garde. Ne faites pas affaire avec cette canaille de Jaskier. Même si sa famille est très estimée et considérée comme honorable, lui est une ordure et un menteur. Il m'a vendu une résidence à un prix très attractif en sachant pertinemment que la maison était hantée. Il est inenvisageable d'y vivre car un esprit maléfique tourmente tous ceux qui y pénètrent. Pour l'instant, le fantôme se contente de faire des bruits et des farces, mais qui peut dire à quelles horreurs il se livrera ensuite. Si vous avez un peu de bon sens, ne vous approchez pas de cette maison et ne faites jamais d'affaires d'aucune sorte avec cet escroc de Jaskier. Il va falloir qu'on retourne voir ça, hein, non ? Elle doit encore faire des siennes dans la maison hantée. Le Jaskier a essayé de la vendre, elle a dû faire fuir le nouvel acteur. Du coup, après la nuit tombée, ça disait. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess, a winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone, amidst the cold to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning, your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks
locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream, come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. Ça a assez peu de sens, il y a tout le monde qui est en train de pleurer devant cette chanson, en train de s'essuyer les yeux et tout. Alors qu'en vérité la chanson elle est totalement destinée à Gérald, la personne dont elle parlait dans sa chanson. Quand elle disait, quand elle parlait du parfum et des yeux violets et les boucles noires, elle parlait clairement d'Yennefer. Et par contre il y a un truc qui m'a un peu choqué, c'est chaque fois qu'elle mentionne Wolf, donc elle mentionne Gérald dans la chanson, ben ça apparaît pas dans les sous-titres en français, donc... I know him! 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. Elle est un peu stupide la femme, enfin... C'est elle qu'on a sauvée, elle était en train de se faire trucider. Music. Music. Cultural capital of the world? The fuck it is. Et maintenant elle va disparaître et on ne la reverra jamais. Permits me to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Sheep-dip. Dandelion de faire un casse. Mon dieu. Reuven. What's he like? tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait. Left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his wine at the Passaflora once. And laid awake the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? Do you have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Évidemment, dès qu'il y a un problème avec lui, c'est toujours une femme. Let me guess. Attempted heist was a failure.
Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Whoreson Jr.'s lair. Then Whoreson's men chased him all over town. Whoreson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal. Donc attends, At least il s'est mis un des deux boss de la ville à dos, et il est allé en voler un deuxième. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Whoreson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Whoreson, but Reuven runs a bathhouse. Careful though, he's a dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Oh, elle nous supplie. Geralt! Tell me, you and Dandelion, how'd you meet? At a poetry tourney in Ellender. Naturally, I'd already heard much about Master Dandelion. And it proved true. At first, I thought him a bloated, narcissistic buffoon. Just at first. Well, only cows don't change their minds. I changed mine when he came to congratulate me. Never expected he could lose so graciously. Dandelion can be irritating, I shan't deny it. Yet, I also know he can be fair and noble at times. Well, I very much doubt I could bear to have him around were it not so. I see. I get it. Ok. Take care now. Donc visiblement Dandelion est complètement amoureux d'elle. Ça a quand même l'air réciproque vu qu'on nous supplie de nous dépêcher. De le retrouver. Hop là, allons-y. Do you seek to get me drunk, sir? If I was seeking to get you drunk, madame. Word is there'll be a big tournament soon. Très bien, donc du coup il faut qu'on se rende au niveau des bains publics pour parler à Siggy Reuven. Évidemment je me barre dans la mauvaise direction. They say some witches spy from the black. Quill's mightier than the sword, oh yes. Donc là-haut vous pouvez voir l'église du feu éternel, c'est le bâtiment le plus haut de la ville. Hop là. Anybody there? Open up. What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's terribly busy. Busy? With what? Entertaining important guests. In that case, tell him there's another one at the door. Geralt of Rivia. And I'm not leaving till I see him. Very well, I shall try. Please wait. On dirait un bouffon le mec derrière la porte. Avec son petit rire et tout. Siggy Reuven cordially invites you to join him. I'm happy. The meeting is in the baths. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. Let's go. You may disrobe here. Your equipment will be safe. Il y a intérêt. Je vais récupérer le moindre orin. Il faudrait que je regarde, j'ai combien d'argent sur moi. 22 106. En vrai, s'il me fait disparaître une épée, tant que c'est pas une bonne, ça me dérange pas. Oh, toutes ces cicatrices. Splendid.
Siggy Reuven awaits in the next room. On a quand même un corps sacrément balafré. Les monstres ils font pas les choses à moitié. Hey, Whitehair. Nice bum you have. You were right. He doesn't blush. D'accord. Won't find any better. From the Yaruga to the Dragon Mountains. How are you? And Junior cut off his hand, then ordered them to shove it up the corpse's arse. And then he sent the body back, offering a hand extended in peace. Oh mon dieu. Oh, c'est trash. I was made for loving. Won't find any better. From the Yaruga to the Dragon Mountains. Cleaver's is bigger. He's hung like a horse. Clear that you've not seen Reuven's. Gudrun calls it Herberos. Back on itself. Il y a des trucs qu'on n'a pas envie de savoir. Sérieusement. I was made for loving. Poor son got an invite, chose. Easy, Cleaver. Orson Jr.'s a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye. Reuven, your guest. C'est vrai, vu que j'ai repris une partie existante, il a pas son tatouage. Le tatouage que lui avait fait signe. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out the swiving loop. Who the fuck are you? Think I'll let your host introduce me. He's a witcher. The very one who first foiled an attempt on Foltest's life, and then killed that monarch. Allegedly. But I didn't kill Foltest. And hello to you too, Dijkstra, Reuven, whatever they call you these days. Last we met, Geralt thrashed me silly and crushed my ankle. I really wonder what he's got in store this time. Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. What the fuck's he on about? Ploughing fortune teller? Assassins! Please, no! Ah! Bloody hell. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. Je me rappelle de ce moment-là. Nous sommes un maître de l'épée et on se ramasse le pauvre vieux gourdin pendant que les autres ils prennent les épées et tout le reste. First ever party with my prick hanging out. Ah, Ah mais t'as pas vécu si tu ne t'es jamais battu avec les galères. Bon, heureusement pour moi, la plupart de mon DPS ne dépend pas vraiment de mon équipement qui m'a été retiré. Par contre, arrêtez d'éteindre le feu en les tapant s'il vous plaît. Ah oui d'accord, c'est bien lesbienne qui est là. Ok d'accord, donc vous voulez pas participer à cette réunion de famille. Ils sont où les derniers? Ah ici. Ah ils se font one shot par les chefs de la pègre. Oh. Je suis content d'avoir Sylann de mon côté là pour le coup. Good work, gents. Terribly sorry for that incident. My security failed. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were whoreson scum. That's the bottom of who and how right there. Don't start that again. Especially not in front of our guest. Who pranced in right before they attacked. Coincidence?
Why do I doubt it? Let's give him a Vous chance aider à to les tuer, explain. les gars. M'accusez pas, s'il vous plaît. Not gonna introduce me to your friends? Good thing happens not here. He tanned the hide on my ass for being so rude. Francis Bedlam you know, but then who's not heard of this patron of the fine arts and supporter of entrepreneurs of limited initial means? And the dwarf's Carlo Veres, known also as Cleaver. Carlo's in entertainment, mostly. I'm looking for Horson Jr. Interesting. What do you want with him? On va la jouer clean avec eux parce que visiblement l'autre a voulu nous assassiner. Horson's not helped a soul in all his miserable life. I'll ask him nicely. See, Cleaver? Perhaps if you'd not called Junior an uncle fucker and asked him nicely, he'd have showed up today. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Horson's out to get us, and he'll succeed eventually. We've got to kill him first. So by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Horson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. And you, geriatric, or whatever your ploughing name is, wanna find Horson? Find me first. Il a dit find me first. Trouve-moi avant. Pas trouve-le avant moi. Si on veut des infos, on pourra aller le voir lui pour qu'il nous aide, globalement. Et alors attends. Any clue on Junior's whereabouts? Be grateful for any lead. Siggy? It's worth a try. Geralt's got a knack for finding people. And he's discreet, a value in itself. Leave you to it then. I'll, look in on you tomorrow, Francis. Finish our talk. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk. In private. Right mess that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn. I had my reasons. Your leg would be fine if you hadn't gotten in my way. I see. Well, I promise you that if I could go back in time, I'd do things quite differently on Thanedd. For example, I'd have my men kill you instead of just tying you up. Listen, Reuven. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Think Cleaver will find Horson? He might not. But he'll burn down half the city trying. What waste. Leave him to it, I say. Work alone. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look around. But be discreet. None of this speed and fury and swinging your steel cock about. La dernière fois, je m'étais excusé pour lui avoir pété sa cheville et compagnie, et globalement, nos excuses, il se torche avec. Hein. C'est pour ça que cette fois-ci, je lui ai dit, te mets pas en train de mon chemin. Globalement, c'est plus agressif, mais le résultat est un peu le même. Your partner's aware of your past? They know you're Sigismund Dijkstra, former head of Redanian intelligence? Cleaver, Bedlam and Junior. Well, I'd call them my partners if we'd built a mill to grind flour for the folk of nearby hamlets. But we just need to stay out of each other's ways, agree from time to time. That doesn't make us partners. Do they know who I am? Was. Bedlam, sure. The others most likely suspect. But we just don't talk about it. No need to. Il est malin, le roi des mendiants, je pense. Don't want a war with Junior. Why?
Let me tell you what I told King Vizimir time and time again. War doesn't solve any problems. It breeds trouble. Trouble you then have to solve by other means. Make no mistake, someone's behind Horson's actions. I'll not end him until I know who. Il disait ça au roi Vizimir, la guerre ne résout pas les problèmes sans en créer davantage. Alors le roi Vizimir, c'était le père de Radovid, Sigismund Dijkstra. Donc lui, Dijkstra, il a participé avec Philippa à élever Radovid. Résultat, Radovid a vraiment rien retenu, quoi. Il fait la chasse aux sorcières alors qu'il a été élevé par une sorcière, et il a été élevé par un homme qui disait que la guerre était le dernier recours, et il est tout le temps en permanence en guerre, quoi. Dans le 1, il venait nous aider à reprendre Vizima. Dans le 2, il déclenche une chasse aux sorcières. Dans le 3, il a massacré ses voisins, il s'est emparé de la moitié du Nord, il est en train de mener une guerre. C'est... Makes sense to ask around, I guess. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Couldn't afford to cut himself off. Gambling, that's his big earner. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Bugger bet lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. They're always looking for hired muscle there. Suppose you could always search Horson's house, though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. Where's Junior's casino? Near the Temple Watch Towers. Horson's got naught to do with the casino officially, so careful what you say. Try not to arouse any suspicions. Faudra que je fasse gaffe quand j'irai dans le casino. Il me semble qu'on peut jouer contre des joueurs et gagner des cartes au niveau du casino. Par contre, si on éveille les suspicions, comme ce qu'il est en train de nous dire de ne pas faire, bah du coup les mecs nous attaquent et du coup il y a certaines cartes de Gwent qu'on pourra pas récupérer. Donc il faudra vraiment que je fasse gaffe avant de faire ça et que je regarde bien sur internet et tout. Comment trouver la reine? Arena sounds promising. Where's that? Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter through the bits, endure the stench of poverty on the way. Now, Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. Mentioned Horson's got a house. Where is it? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wager me knickers on finding him there. Junior's not that stupid. See if I can't find Horson at the casino or the arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Horson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, Witcher. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out. From Master Spy to Master Criminal. Interesting progression. Why? Truth be told, they're awfully similar. Both about maintaining a net of informers, being tough in negotiations, bribing officials, the occasional assassination. Same old shit. Yeah. Except you used to do that in the name of some ideal. And now? Now I've decided I've slaved enough for ideals. It's time I worked for myself. And thus far, it's been going rather well. Et tu es en contact avec Radovid. You in contact with Radovid? See, you're as witty as ever. No, I'm not in contact with him. I'd prefer it remained that way. Never quite forgave you for conspiring with Philippa Eilhart? Radovid doesn't forgive. Not anything. Not anyone. And especially not the sorceress of the lodge. Philippa Eilhart. Had any news? Just good. Meaning? After Radovid popped her eyes out, she disappeared without a trace. If I've any luck, she's finally eating dirt. Thought you two were close. We were, until Philippa sent assassins after me. D'accord, donc il espère qu'elle est morte. Alors attends, sinon, qu'est-il arrivé à Jaskier? Listen, Dandelion's missing. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to anyone who steps on Junior's toes.
Meaning? He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with nightingales' tongues. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the Pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. Loot. Far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. Bon. Ça clash, ça clash. Seem a bit prickly. Something bothering you? Sorry. I know I've been unbearable lately. But at my age, the menopause, what with hot flushes and violent mood swings. Dijkstra, men don't get menopause. You know that, don't you? Yes, you moron. I also know you don't actually give a shite about my problems. What do you want? You got me. Need work. Thought you might throw some my way. Monster trouble, that sort of thing. Yeah. Might be able to help me, in fact. And if you did, why then I might be inclined to ask after Dandelion. Establish what happened to him. On peut lui demander pour la Maybe paye, I can hein. help. Je pense que c'est What do payé. you need? I'd rather show than tell. Picture's worth 1,000 words and all that tripe. Ah, and you do realize, if you say anything about what you see here to anyone, it'll mean a razor between your ribs. Figured as much. Excellent. One last request. Oh, let's call it what it is. A command. Don't draw your sword unless I ask you to. Oh, malin. Be so kind as to follow me. Ah oui, on lui a vraiment niqué sa jambe en fait. Donc il y a un truc de vivant par là-bas. 3 tonnes de trucs à loot. Ça c'est même pas considéré comme du vol quand je lui vole tout ce qu'il possède. Oh, Bart! Not again! Bart. Bart, stop that! Now! Bad. Bart makes Ziggy lose, Jonathan. Beating your head against the wall won't change that. Il possède un troll le mec. But less thinky. But less thinky. But sadless. Les trolls, c'est juste moi ou dans The Witcher 2, les trolls étaient quand même beaucoup plus badass. Enfin, je sais qu'il y en a un qui gardait un pont, mais on avait aussi rencontré un couple de trolls et tout qui avait notamment récupéré Triss et qui l'avait sauvé. Ils étaient quand même carrément plus badass. C'était des trucs qui faisaient minimum 3-4 mètres de haut et tout. Ils nous avaient aidé à défendre Mahakam aussi quand ça avait été attaqué par un Celt. C'était quand même autre chose que ce gros tas de cailloux. Where'd you get the troll? From Zerrikania. Won him. Card game with a camel merchant. Your jokes are getting better by the minute. See me smiling? I'm dead serious. But I bumpy horses. Hot there. Siggy but take. Good Siggy. Un chef de réseau d'espionnage qui organise des assassinats, oui. Good Siggy. Don't seem to have trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door?
Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God, then boom! Chorfun go! Translating into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold, and all the lighter stuff. And you will help me get it back. Oui d'accord, c'est qu'en fait il ne pose même pas les questions, c'est un ordre. Why don't you handle this? Gotta have connections in the underworld. What do you need a witcher for? The gold wasn't mine alone. See, I run a members-only savings club, a bank for the initiated. For reasons that should be obvious, I prefer it if my temporary liquidity problems remained private. So I need an outsider. How do you know you can trust me? I don't. Counting on your survival instinct. Slip up, and I'll kill you. Feed you to Bart. But sorry. But job that good. Je vais te manger, je suis désolé, mais c'est mon travail. Fine, I'll help you. You're not exactly bursting with enthusiasm. Witcher mutations. They strip us of emotion. I'd be jumping for joy otherwise. All right, ought to look around. But first, some questions. I'm all ears. Anyone see what happened? Other than Bart? No. And the vault's location is known only to the treasure's co-owners. Well, and the thieves. What about upstairs? Anything unusual happen in the bathhouse the day of the break-in? No. Happen swears it was calm as ever. The usual customers, no incidents. Bloody bucolic. How much was it all worth? Got an approximate idea? Why the fuck do you care? Figuring your finder's fee. Don't get your hopes up. Know you too well for that. Just prefer to know what I'm looking for. 3 crates of Nilfgaardian florins, a chest of emeralds, rubies and topazes, silver candlesticks and platters. I could go on. Shiny, Chorfun. Oh, God. Ouais. Je suis sûr que ça aurait été un humain, il se serait fait tuer, mais vu que c'est un troll, un Dijkstra doit y tenir un minimum, donc même s'il a gardé le trésor, il l'a gardé. Take it the thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deductions you want confirmed? The year, maybe? Bloody name of Redania's king? No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Hole no. Boom. Hole. Bad look won't go. Bad look no. Only sleep. Bad shrooms. Paid fools. Boom. Can you elaborate? Boom. Big. This like. I'll elaborate. Explosion. Big enough to blow that fucking hole in the wall, separating the vault from the sewers. Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. Visiblement, on a déjà travaillé pour lui. Bad mushrooms? What's that about? Pops mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. But troll. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it. Bart, you see them? Bart through hole. Want see boom. Got what? Breathe. Shroom. Sleep go. Your phone gone. Bad troll. Now. Stiff up a lip. C'est marrant de voir, les trolls travaillaient pour des humains. C'est pas le premier qu'on avait croisé, on avait croisé un autre là qui voulait... je sais plus si on l'avait croisé. Celui qui voulait...
À qui on devait apporter de la peinture, qui avait détruit des barques et qui voulait faire un camp de la Redania avec les bateaux qui étaient surveillés. Déjà, il était persuadé d'être au service de la Redania. Il y a les trolls qui rendent service aux humains, c'est bizarre, on n'avait pas encore vu ça pour le moment. C'était pas le genre de créature qui vraiment venait rendre spontanément service aux humains. Try to track down the thief yourself? Of course. Hired this lummox Fonce, thick enough not to ask questions. We knocked back some pop's antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls shook. Told him, Fonz, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men, I do. But I value my own even more. Dropped Fonce and ran like hell. Mind describing this something that crawled out of the water? No. Doesn't mean I can, though. Air in the sewer's thick with spores. Can hardly see a thing down there. Must have noticed something. Was it... No! Didn't notice a fucking thing. Didn't do a taxonomic field analysis either. I know it's an inconvenience to you, but I felt I should get the hell out of there as fast as I could. Ouais, ce que ferait n'importe quel humain ordinaire. Got any more of that pop's antidote? Have a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest, but it'll save your life. Here. Thanks. You've naught to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. Listen, I'll be upstairs if you need me. Sight of this empty vault's giving me an ulcer. Good luck to you. Ok, on va essayer d'obtenir plus auprès du troll, je pense. Hey Bart, got a minute? Minute. But no minute got. But rocks got. Rocks want? I mean a minute to talk. You mean? But nice. One more time. Can we talk? Siggy you like. Talk me with. Why do you like Siggy so much? Siggy good. Siggy can't take part. He locked you up, alone, underground. Don't get bored down here? Not much to do. When but not much do. But think. Lots. Quoi tu penses? What about, if you don't mind my asking? Rocks. Rocks? Rocks interesting. Anything suspicious happened before the robbery? Suspicious. But no understand. Something not normal, something strange. Maybe you saw, felt, heard something? Yeah. But here, his. The hissing, where did it come from? But his here in that tree. What? Where but turdy dump. Ok. What kind of hissing was it? Like a snake? J'espère qu'on va devoir fouiller ces éjections. Other, not animal all that. Right, so like what? Like rock? A hissing rock. All right, let's change the subject. Good. But time got. Fun go. But. Il dit qu'il a le temps. Quand on lui demandait tout à l'heure s'il avait le temps, il comprenait pas l'expression. Il disait non, j'ai pas le temps, j'ai des cailloux. C'est un peu bizarre. Pour le Thanks for your help. So long. Long.
Comment est-ce que ça fait si on dégaine? Bon, je vais éviter, hein. Mon but c'est vraiment pas de l'attaquer. Alors, est-ce qu'on peut prendre ce qu'il y a dans les coffres? Ah non, non, tout ça. Pas l'air d'être considéré comme du vol. Can we... Ah non, c'est ça. Donc, le trou dans le mur. Il a l'air d'être ici. Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Bathhouse drain pipes seem to converge here. Alors, sinon... And I thought Witcher's potions were vile. Pipe's great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic clear over here. There's no spell. Must have been one powerful blast. Now why am I not finding pieces of it? Je vais peut-être lancer un peu tôt le... Suite. Fine grading. Couldn't push much through that. Oh, faut suivre le coup, faut suivre l'eau du coup. Ils lisent. Schéma de grand griffe. Drowners. Horse. Oula, oula, oula. Mais dégaine ton épée, coulon, sorceleur. Bon, du coup on va quand même se dépêcher parce que l'antidote il s'épuise en force, les amis, comme vous pouvez le voir ici, on a déjà consommé un quart de l'antidote. Il y en a un. Je vais laisser les gens rentrer. Ah, il y a un truc. Bottom of a container. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bomb part. Must be. Smells like wyvern oil and caramel. That'd be it down here. Time to see Dijkstra. Gold coin. Trail ends here. Dandelion must have loaded the treasure onto a boat. Oui, il parle d'une pièce d'or, je la vois pas. Mais c'est assez planqué en fait ce coin de la ville. Oh, il y a même des mecs dans des cages. Ah, j'ai jamais fait gaffe à ça. Je connaissais ce supplice, je ne savais pas qu'on pouvait le voir ici. On retrouve ce cher Dijkstra, les amis. You're so fucked up, one. Ow! Faut
classe la hallebarde, il m'en faut une. Il m'en faudrait une. C'est ça qu'on peut en avoir dans ce jeu, mais il me semble que les hallebardes sont pas super fortes. Ce qui du coup est un petit peu embêtant. Le mec il dort à moitié. Got a minute? I do. What do you want? Bon, on va faire une partie de Gwen, comme ça j'aurai pas à le faire plus tard. Ever play Gwent? I do. Gwent's like politics, just more honest. Care for a game. J'aimerais pouvoir vous dire avancer de 2-3 minutes et normalement on passe à la suite, mais... Ok, allons-y. Yeah, let's play. Ça va vraiment dépendre de l'ordre dans lequel sortent mes cartes. Oh là là, mon dieu. Atroce à ce point-là. J'ai rarement un deck aussi pourri, je vous avoue. Comme main de départ, ça se pose là. Ah, ça c'est la carte qu'on peut gagner, je crois. Tyson. Je crois que c'est le roi de Kovir. Oh l'enfoiré. Vous savez quoi, on va récupérer ce trébuchet. Bah, évidemment qu'il passe. Bon, je crois qu'on va tout simplement perdre cette game. Non, c'est pas sérieux. Trop écoute. Celle-là, j'aurais bien aimé la récupérer sur lui. No, mais... what? You should really stick to killing monsters. Ça va, oui, ce jugement. Got a minute? I do. Ah, la dernière fois, je l'ai reçu au premier coup quand je l'ai affronté. Time for a round of... Ah, yes. Blablabla. Allez, jouons. Yeah, let's play. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon deck que je peux virer? Parce que pour le coup... J'ai pas besoin d'autant de sonnerie de la charge. Ça, je vais garder, ouais. Nombre d'unités, je suis obligé d'en avoir 22, je peux pas en virer, non? Mais sinon, je peux pas jouer. Ah, fichtre. Il faut juste que mes deux espions sortent et mes deux cartes pour Rez sortent aussi, quoi. No, what? You Ah should... mince, j'ai fait retour. Fait schtroumpf. Irons-nous pour rester polis? Time for... Ah, yes. Yeah. Donc c'est commencé. J'ai mon espion, c'est toujours ça. J'ai un leurre au cas où il le récupère et il me le renvoie. J'aime bien les espions comme ça du jeu de base qui faisait juste piocher 2 cartes sans... Ah, il a sa propre carte. Vous me direz, je suis pas sûr, mais je pense avoir la carte de Gérald dans mon jeu. Pas sûr. Ah, fichtre. Ah là, faut que je pioche vraiment mon deuxième espion si je veux un avantage. On y croit? Yes. Oh, le zouave. Donc là, il a 2 d'extra dans la main. Maintenant, je sais qu'il a aussi l'elfe. Il est un peu embêtant. Ah, mais attendez, non. Je vais le laisser faire ça. Du coup, comme ça me fera des espions que je vais pouvoir raise.
Allez, on y va. Hi, j'ai trouvé c'est qu'il a tous, garçon. Il est pas ça. Je voulais pas tout sortir au premier tour, mais là. Enfoiré. J'espère qu'il a pas encore une copie de cette carte là. Allez, passe. Eh bien écoutez, moi de mon côté, non, je vais quand même en récupérer un. Évidemment, Avalar. Un gage mystérieux. Je sais pas s'il change de nom à partir du moment où on le rencontre et on connaît son identité. Et c'est un espion qui est très intéressant parce que ça te permet de piocher 2 cartes, sachant que cet espion là est Talar aussi, mais il les a tous. Du coup, il a récupéré autant de cartes que moi. Il m'ennuie très légèrement. Bon, j'ai tout de même un avantage hein, quand on le suit sur lui, mais je le garde pas s'il duplique sa ligne du fond. Il gagne 20 points et il passe devant. Donc, je peux jouer ça directement. Nickel. Il a une carte de plus, mais je vais en piocher une, je vais essayer de régler ça en deux tours. Oh, nice. Nice. Du coup. Il faudrait que je pioche Yennefer dans les 2 cartes que je veux piocher. Je réussis tout à l'heure parce que c'est celui qui apporte le moins de points à l'adversaire. Et j'ai récupéré Yennefer, donc je vais pouvoir ressusciter le deuxième Sigurven. Oh, mieux. Oh, alors ça par contre ça va faire mal. Les 3 comme ça et les 3 comme ça. Ça devrait piquer légèrement hein, quand même. Faudrait que je regarde ce que j'ai encore dans ma défausse. Parce que du coup je peux toujours utiliser... Alors là j'ai juste des... Ah non, j'ai plus d'espions dans ma défausse, enfin il y en a un mais je peux pas le raise. Donc bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Allons-y les amis, allons-y. Il a pas été de sort de destruction sur ma deuxième catapulte tout à l'heure, donc je suppose qu'il n'en a plus. Et je suppose très mal. Ishtre. Bon. Je vais prendre ça du coup. J'espère juste qu'il a pas ce tennis comme espion, parce que ça m'agacerait légèrement. Bon là il en a déjà joué 2 des incinérations, j'espère qu'il en a pas 3. Je sais qu'au maximum, vu qu'on peut avoir chaque carte 3 exemplaires. On peut avoir joué ça si c'est pour le virer ensuite. Il lui reste plus que 2 cartes. Oh, c'est mignon. Et donc la dernière carte c'est... Ah d'accord, par contre il avait aussi 3 temps dégagés. Ah oui, donc son jeu était pas...
124-27, ça se termine plutôt bien pour cette fois-ci. Not bad. See you don't have Esterad Tyson in your deck. Here, he's yours. Thanks. Know anyone else I could win some cards off of? I know an elf you might try. Got an excellent card in his deck. You'll find him beyond the city walls, where the Scoia'tael stragglers have J'irai le chercher après la vidéo. Je vous mettrai pas forcément ça dans... Je vous mettrai pas forcément ça en vidéo. Bon, on va lui poser des questions sur Dandelion. Attends. Non, c'était là, ça on a déjà fait. Je vais dire qu'on a terminé la mission. J'ai fini mon enquête. Done. Examined every nook of the sewers near your vault. Well, learn anything? Bits of treasure dropped out of the crates, left a clear trail. You know, like the fairy tale, with the crumbs. I know the one. Hansel, Gretel, burning witches. Very fitting for Novigrad. Trail leads to the river where the sewer lets out. Breaks off there. My bet, they loaded the treasure onto a boat. Yeah, a cart drawn by sewer rats does seem unlikely. And since boats don't leave trails, it amounts to fuck all. Seems to me a bomb blew the wall open. Look. Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in runes. Interesting. Any idea what it contained? Recognized some ingredients by their scent. Wyvern oil and sugar. Sugar? Geralt, I'm in no mood for jests. En même temps, c'est vrai que oui. Non, j'ai pas pu me tromper. Moi non plus, ce que j'ai constaté. Point. Nor am I. Just saying what I found. Bomb contained sugar. Let's think. Sugar would react violently with sulfuric acid, but not so violently to cause an explosion. Didn't know you were versed in alchemy. Dabbled in it a bit while at Oxenford Academy. But this is no time to reminisce. You're to find my treasure, not write my biography. Know anything else about this bomb? Anything at all? Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. But the grate at the end of the pipe was in place when the blast happened, meaning... The bomb must have found its way into the pipe from inside the bathhouse. Exactly. Might have gone something like this. Perpetrator started emptying one of the pools, then dropped the bomb down the drain. The bomb flowed down with a runoff, came to rest on the grate, and, to quote Bart, big boom. Drain pipes are only promising lead. We just need to know which pool it's connected to. Yes. Hammond keeps a record of guests. Should be able to tell us who used that pool the day of the break-in. You've not done badly. Je trouve ça quand même vachement compliqué. Rentrer dans l'établissement, faire descendre une bombe dans un conduit en vidant le bassin, pour ensuite l'allumer depuis en bas. Les mecs, de toute façon, ils sont venus depuis en bas pour pouvoir... pour pouvoir récupérer le butin derrière. Ils auraient pu amener la bombe avec eux, ça aurait été aussi simple et tu risquais pas de te faire prendre en essayant d'introduire une bombe dans un bassin. You inspect the pools on the right, I'll take the ones on the left. Holler if you find anything. Something floating on the surface. Oil, looks like. Silver lid. Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. Got something? Yeah, bomb part. Happen. Drain pool 4, and bring me the guest book. Chop chop. By the way, what about Happen? Could have overheard you mention the vault. Has access to the bathhouse whenever he wants. Happen has numerous flaws. He's pompous, pretentious, can be a real prick sometimes, ironic as that may sound. But his loyalty is beyond question. How can you be so sure? Witches know their monsters, spies know their men. You trusted Philippa Eilhart once too. True.
But I didn't pull Philippa Eilhart out of a Kaviri prison the night before her execution. Ils ont encore eu un problème de traduction. Quand il dit ironique as it may seems, c'est aussi ironique que ça puisse paraître. Il a pas dit que l'autre avait été sarcastique comme un sorceleur. C'est juste que il est en train, les défauts qu'il est en train de reprocher à son garde du corps, à son chambellan, c'est les mêmes défauts que ce que lui il a. Donc c'était pour ça. On me devait de faire la remarque. Bref. Let's see what's on the bottom. Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Happen. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertolt Heinz, town councilman, Josef Schweik, brewer, and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Margrave Henkel, who's that? Who was that, you mean? Old Coot's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead? I'd not heard. Not surprising. The Honourable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lingerie, so the family held a hush-hush funeral. But I have my sources. Yeah, I saw him that fateful Il est day, mort Mr. pendant un truc Rubin. sadomaso dans un bordel. Did you speak to him? Get a good look at him? No. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel, you saw an impersonator. Think for once. They scooped out your balls, not your brain. And you, Geralt, start looking into this. Fine. Where should I start? Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square. You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well, off with you! Trésor du comte Ruven. Cette mise à jour ou quête terminée celle-là? Ah, c'est dans les quêtes principales, d'accord. Donc du coup on en a deux des quêtes dans le coin. Après les quêtes sur Skellige, on verra ça plus tard. Skellige Island. Sur la trace de Ciri, on verra plus tard aussi. Là en gros on est en train de chercher Ciri à Novigrad, donc on va terminer ça d'abord. En plus on a tout juste le niveau pour Skellige, on va continuer à faire les quêtes un peu histoire de prendre quelques niveaux. Du coup. Bah écoutez, du coup on va s'arrêter ici pour cette fois-ci. On se retrouvera la prochaine fois. Probablement pour aller voir la maison du margrave, et histoire d'avancer un peu dans la quête histoire. Je vais faire probablement quelques quêtes secondaires en attendant, et je vous expliquerai ça au début de la prochaine vidéo. J'espère comme d'habitude que vous avez apprécié cette vidéo. Pour le coup là on avance vraiment dans la quête histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Puis tout le reste, abonnez-vous, commentez et partagez la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter qui sont dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Sylann, ciao.